I'll have a problem kukaa hapa. Nimeona Karo amekaa hapa anaongea, unajua, but we will try. Unajua sisi vitu tumezoea ni za kinyozi. Moderating a session with Njugush, you just laugh throughout anyway. So Njuguna, or Timothy Kimani for that matter. Before we begin the conversation, allow me to congratulate you for being named among the top 100 most influential young people in Africa by Advanced Media. I mean, who else with the names of like Sadio Mane? Asante. What an achievement. Asante. You've also been nominated in the digital category for a digital award. And I actually won. And you won. Congratulations. Tulituanga watu wa Ghana, Nigeria, South Africa. It's actually the Africa Digital Award. The Africa Digital Award. Influence of the Year. Influence of the Year Award. Yeah. Asante sana. Congratulations. Thank you so much. So who is Njuguna? We know you on stage to be nowadays naona umeanza kuinua. Ni shati ndogo. Sasa shati ndio ndogo. Wacha nikae hivi tu, ni shati ndogo. Najua his dream career is maybe to go to weightlifting and become a bodybuilder someday. Well, I think uko sidhani nitakuwa na nguvu, but I think Njugush is tall, dark and handsome. But Njugush is in the eyes of the beholder. So I think Njugush is as a character. I wouldn't talk much about Njugush because I don't know Njugush very well, because all I know is he came from Ushago and he's trying to make it in the city. But now as Timothy Kimani, now that's the guy who is here. So Timothy Kimani is a guy who was born in Meru. And of course I've gone through different primary schools. I went to 7 different primary schools, not because I was naughty, but my dad is a reverend. So alikuwa anakaa hapa anapigwa transfer tunaenda. So but I'll talk when now Timothy Kimani began making Njugush. So that was after I left college. I went to one of the best schools in journalism. Sisi tukianza kuweka ate who was in this school, itakuwa documentary. It is the best school for journalism. So I went there and I did my 3 years. By then I was still acting, but mimi sikuwa najua. You know, when growing up, a lot of these things we are seeing today weren't there. Ungeambia mzazi nataka kuwa DJ. Hauweza, kwani unakuaga na vitu zingine wanasemanga kwa kichwa hakuna. So being an actor, yes, I was acting in Sunday school, but I didn't know one day this is what I'll be doing. So hiyo iko kwa nyuma ya kichwa. So what I'm doing, I'm learning. So after I'm done with my college, I've gone to the best media school. Graduate, and now nimeenda KBC for an internship. Hiyo internship niligonga a record 1 week, and then I quit. This is the reason, because the school by then, that was my last year, na shule walikuwa naenda Mombasa. By then the drama festival was in Mombasa. So I was like, I've never gone to Mombasa, so I want to go to hii kazi aki kukaa, unaona kukaa hivi kwa kutoka saa 2 mpaka 5. Sisi ni wale watoto tulikuwa tunashinda tuko hivi. That's why nasema hapa ndashinda nikifanya hivi, because you find hatuna kutulia. So after the 1 week I was like, hapana. So I could go and rehearse. Then, long story short, we went to Mombasa, tukashinda, and that's where Abel Mutua saw me. That's a story nitaleta mbele. So I didn't know he saw me. So nimekuwa nikiact, nimemaliza. So upon kumaliza, sasa nazunguka nikitafuta kazi. I go to every media house I know in town, hakuna. So I'm about to go back home. So nimezunguka na CV. Vile nasikia Madam Christine akisema hapa, una photocopy zote unaweka hapa. The only thing in introduction letter unaweka different. Maybe that's why I didn't get the job. So I went to all media houses and I couldn't get. So after I'm done, I get a call from Abel Mutua. I'm like, who is Abel Mutua? So they're starting a show called Habakule News. They want, so when nilisikia Habakule News nikajua haki ni huyu Mungu. Hii ni news. Lo and behold, Habakule News was a parody news show. So wanaongea juu ya news. Kumefanyika hivi, so we do a parody. So it was not an actual news. So nikikuja Abel, the first thing ananiambia, kitu sijaiambiwa, ananiambia uko na vest ndani toa shati. I'm like, why? Kumbe wananipatia role niingie kwa mchanga. So this is not what I wanted to do. But you see, I found myself in this space. So long story short, I left ile dream yangu ya kukuwa journalist.
with all my papers, nikaziweka kando, and I came in, and now I'm acting. So, and there's something Caroline said about thriving where you are. And I think it's the same with our mothers. When we were growing up, I could see our mothers with kiondo. They didn't have phones then, so they could have kiondo. So when they are waiting for other mothers to come, and na waombe pamoja, so they are sewing kiondo ama sweater. Most of us, tunauta tu sweater tumeshonewa. So when they are weaving, before the other come, they are doing something. So that's what I did. So for me, I wanted to be a journalist, but see, I've been planted here for acting. Acting I've always done, but haijai kuwa ni kitu nataka kulipwa. I remember the first salary ilikuwa 800 shillings. Na nikashindwa kwa nini unanilipa na naweka kwa TV. Actually tulikuwa tunapatiwa 800 shillings. So lazima ukuje na 200 ndio uende nyumbani na dhao. Otherwise utaenda chukua hiyo dhao, ununue, kuna mahali kulikuwa kunaitwa Maxland somewhere, tulikuwa tunakula chips vibaya sana. Unaenda unanunua chips za 200 ndio upate change, unarudisha pesa. So but for me it was passion. And this is something I didn't know that could make money, but it's passion. It's like waking up to eat. Hawezi sema when I grow up I want to be nataka kushindana kwa competitions za kukula, but it's something we love to do. So I loved acting, and this is what I did. So again, nitaenda nikiguza points about how to fika, because people tell me sasa unasikianga how to fika. In hapa kule news nikiingia hivi, few people saw me, so I thought I'm famous. Unasalimiwa na mtu mmoja, hakuna kitu mbaya kama fame kidogo. Unafikiria umeomoka but hujaomoka. So I get this cafe in hapa kule news, and now we are somewhere with Abel Mutua. Abel Mutua anajulikana kutoka Tahidi High. So tuko hapo, msichana anakuja anasema, can I take photos with you? So nikadhani ni with us. So unaenda pale, Abel Mutua is here, the lady is here, I'm here. The lady told me, toka, mtapigwa na yeye baadaye, enda utupige. I thought tulikuwa tunapigwa hata juu niko famous. So hapo ikanidonia, kumbe bado sijafika. So I had to work hard, and I came from being just a mere actor, and I went into actually being a director, because about thriving where you're planted. So what I thought, nimepatiwa script. Hii script anyone anaweza nipiga. So you have to add your character kako. And these characters, the Njuguna character is a character that came long before I joined college. I had done set books. So set books unafanyaga kila kitu until you know what you're good at. So coming to TV, nikaulizwa unataka kwenda na character gani? This is another thing. Wherever you're planted, grow hiyo time juu uko hapo. Ni kama tuko hapa, kuna socket. Charge simu juu haujui in the next minute tunatoka. Hakuna kitu mbaya kama tuko hapa, umeona socket, haucharge simu, unacheza videos, mkitoka ndio kwa niko 2%. Unafaa kuita kaa butadu. So this time I'm here, ndio na recharge. So I went from being an actor and I became a creative director. Mpaka naambia hao wengine, na nimewakuta hapo, ambia wengine vile watafanya hiyo script. Naambia now guys, vile mtafanya, and it felt so good. So we did hapa kule news, it blew up and grew to Real Houses of Kangware. Hiyo sasa ikaua. Sasa si nimeacha kukua ule wa hapa kule, sasa najulikana sana. Ukaomoka. Lo and behold, in 2015, vitu zika happen, it's a long story, but I quit. So naingia kwa market. Mimi all this time nimekuwa nikijua mimi ni deadly. Kutoka huku nje, kumbe watu hawatambui hiyo comedy yetu. Wanaonaga hiyo comedy yetu, which is a good thing, I'm happy. Ni kama zile za kina mama Kaya hii, which I'm happy. Juu walikuwa wanasema comedy za stand up ndio comedy. But hii mnafanya ya nini, kuvaa malinda, sio comedy. So I'm out here, I'm trying to prove myself ndio nipate gigs, but wananiangalia, "Haya, wewe ni wa nini? Bado mko Kawangware?" Okay. So calligraph, ulikuwa unasema aje? I'm like, hata mimi ni comedian kama wewe. So when you think umefika, haujafika. So tuko hapo, but mimi najiamini juu mimi niko fiti. Tukakaa jobless for a while, and then something happened. BBC came calling. They had a show called BBC Sema. Sasa hii niko vibaya. Hakuna kitu mbaya kama uko na fame na hauna kakiru. And that's something I'm going to talk about baadaye. Naongeaga sana, nikiongea sana unanikatiza hii. Sawa. So BBC Sema calls for they want BBC Sema was a show about governance. Na youth mambo ya governance hawataki mambo serious. So they needed a comedian to break it down. Now two things, discipline and education. So the reason why they needed a comedian, si ati hawakuwa na the comedian mwenye alikuwa, he was indisciplined. Alienda akakunywa, so haonekanagi. So that's why hiyo chance ilicreatika. And I'm happy nowadays it's changed. Hiyo chance ikacreatika. So when I came on board, kulikuwa na comedian kama 6. Kama 4 ni wale wa stand up wa kushika microphone. The comedians. Niko hapo wa malinda. So najiangalia hivi nashindwa hata nitafaulu.
Sasa hiyo nilikuwa nimekopa, mrembo wangu amenitumia 70 bob, nitoke Kinoo, niteremke mpaka Tao. Sasa sina ya kurudi. Uko hapa sasa unajiuliza maswali. Hawa wanaulizana umepark wapi? Unaona? Yes, unaona hiyo kitu. So I'm there, I'm like, sasa nitafanya nini? But you know, nini ilinisaidia kupenya hapo? We are all funny. Tumekubalika, that's why we've been called there. But there's one thing. Na nilikumbuka saa hiyo. So after tumeulizwa, nikaweka kitu. Unaona hii kujiuza, nikasema, I also did journalism. They're like, wait, what? You? Unajua tunasemekanaga wasanii hatujasoma, which is not true. So nikaulizwa, ulisomea wapi Kenya Institute? Mass communication. Kuisha. So hiyo imeni set apart even without kuongelelea. That's how I got 1 year contract. Na hiyo 1 year contract ndio tulifanya nayo harusi, hatukufanya committee, but vile iliisha ikaisha hivyo. So after there, now what do I do again? So that's when now online came. All this time I had online, digital, but this time something happened. We have a few followers. I'm just doing content because I'm no longer on TV, so I have a lot of content to churn. So I'm churning wale watu wa comedy ya microphone tena na the rest wakakuja, ati anapeleka comedy Facebook. Kenavia, hebu kamia this one, hebu repeat. Nataka kupeleka comedy Facebook. They laughed at me. Nilikuwa naitwa mchome, which is a beautiful thing. I think in all this inakuchocha. And that's why nasemaga, when you see guys pulling you down, inakuchocha, it motivates you to do better. Because those guys motivated me. So when they said, mi sina platform ingine, they have other platforms. So sisi tukaingia online and we started doing that. What made me know it's worth it, there's a guy who came and told us, I want to pay for that content, muweke product yangu hapo. Nikashindwa, kwa nini unanilipa na hii ni Instagram? Do you know for Instagram it's like you're having fun. It's like a curricular activity. But someone is willing to put money. Sasa niko na manager. I want to look like I'm very, how many minutes? Naambiwa, naongeanga sana, 5. I was trying to weka everything pamoja. So this time, I'm told, tulikuwa wapi? Unfortunately, naongeanga sana tu. Instagram, yes. Yeah, so that guy comes and says, naweza ongea na manager wako? Niko na manager. Wapi? Sina, manager ni wife, sasa hiyo tumeoana. Manager anapiga simu, nasema let me give you to my manager. Manager wangu akachukua simu akasema pa video. Unajua hatukuwa tunajua unacharge how much. Akaitisha video moja. Kama tunakufinya sana 5,000. Na sasa hiyo tuko na deni ya rent. So we needed 50,000 to be okay. Okay? Na hapa amekuwa 5,000. Mimi ni nani? Njugush hapo akaamuka, Usapere ikaamuka. Nikasema so that we make 50,000, we'll do 5 video times 10. Tulifanya video 10. Nani nakwambia alilipa? They only paid 5,000. And we posted all the videos and we really invested. Mpaka nikampa kamera na edit, and this something else. Lazima hakuna mtu hii dunia ati ametayarishwa anakuwekea carpet. You must learn. Ini kitu siko nimelearn shule kuedit, but I had to learn to edit. Even today I edit my own stuff because tunasemaga mimi sikufanya hiyo. Ukipatana na hii unaingia. Mimi online sikuwa najua. Nimetoka ushago. Actually my friend ndiye alinifungulia all my social media accounts. Ni my friend alifungua. Anaitwa Gerald. Alafu akaniambia ati sitakufollow, hauna followers. Saa hii huwa na block nikitaka. Akona watu 400. Who does that? So hiyo time ilikuwa ya kujijenga. So after that guy did that, I felt really bad. Mpaka nikafungua, I wish I could be able to show an email account ndio natumia kwa YouTube ya Tugi. Inaitwa Jimmy Advocates. Now, Jimmy Advocates, or to show him, we are a company and we have legal fraternity. Unajua najaribu kuweka. So, Jimmy Advocates ya kukwambia, herein copied is whatever you hakuwahi lipa mpaka waleo nangojea. But that taught me something. People are willing to put money. So what do? We have 34,000 followers. So what if ingekuwa 100,000? And that's what we did. So we went back kuchapa kazi. You are losing nothing. Ni kuchukua kamera, and kama kuna time poa kuishi, I think it's this time where we have online. I'd rather have 10,000 in my pocket straight than we make 1 million and it has to go katwe. By the time inakufikia and you're doing the bulk, haiko. So, and if you look at what we have now for the young guys, there is that space. Kila mtu, and it's so wide. Kila mtu wako na nini yake, kuna wenye wanapika, wengine wanafanya. It's so wide and they're getting money in their pockets. But now this is the problem. When does money start coming in? So before that,
before now proper money started coming, we really worked at, mpaka unaona nikaa hii kitu unapotea. Na wale watu wa microphone wanakuchekelea. As we speak, they call, wananiuliza, sasa unajua sasa tunaona hii online tunaweza nini? So the best time to start is now. Nimemaliza dakika zangu 5. Uko na deni yangu ya ngapi? Bado. Ya 2. Ako na deni ya 2. Sasa swali lenye kila mtu anajiuliza. Content creation. Tunaongea juu ya the future skills, what the next generation would need to have. What does it take to be an influencer? What advice would you give to somebody who is interested in content creation as a career and a source of livelihood? Awesome. Now, influencer, nilikuwa nataka ku break you. Influencer, it's such a huge word. So I wanted to break it down to, before you become an influencer, what do you do? And this is what people don't realize. And it's tricky, especially now, juu tunasema online imekam. So it might be construed as it's easy to make it, which is not the truth. Look at the greatest influencer of our times, Cristiano Ronaldo. That guy is just being paid for posting a ridiculous amount of money. Probably he makes a lot of money on influencing that he makes on football. Yeah. But for that guy, I wish guys followed the guy. For that guy to have such physique, for that guy to be able to do what he does on the pitch, it takes a lot more than, hiyo time kulikuwa na corona, anakimbia kwa swimming pool. Na wewe uko tu hapa, you just want to, you must work towards that. And I think hii ni kitu, because nowadays tunaona mtu anakuja, anaweka picha 2 3 akikaa hivi with economy na clothes, which, well, atapata followers, but I keep saying influencing is not about numbers. Naweza kuwa na numbers because wanapenda gamaso zangu. But when it comes to the actual influencing, because influencing about influence tabia, culture, and thinking, it's more than just how I look. It's maybe how I live, what I do. So before Njugush came to be this influencer, there is that work that was put in that people at times are not willing to work towards. Jana nimepata DM nilicheka ati Njugush, hata sina time ya salamu, nataka unipost nipate followers. I was a little bit concerned. So nikamuuliza alafu ukipata niko na content na sina platform. So I think kuna nini to get like it's easy to make. Unfortunately, you'll have to work. There is a reason why mtoto huzaliwa kwanza anatembea hivi, anaamuka anashikilia meza, anaanza kukula. There is a reason why we have, and as much as time changes, some things will never change. You must work hard. Hiyo nayo hakuna uongo. Na vile Caroline anasema it's true. Some have talent, but there's people who work hard. Na ndio unasikianga watu wakisema huyo hata sio mfane. Sijui hata kwa nini huwa ana get. Why? It's because some people work very hard and the end justifies the means. We have a very youthful audience. Wenye wanataka kuwa kama Njugush, wenye wanataka ku make it in life in several aspects. Yeah. From Njugush scripts, from your own personal experiences and your beliefs. Ni nini ungetaka wafanye? So I think you can never be like Njugush. And what we are looking is what you have. And this way I think guys get it wrong. Uko na kitu, then you are distracted by what you're seeing around. Like for example, I'll say, na sitaogopa kusema, unaona mrembo ama chali ako na kamwili kazuri, amepost, amepata likes. Wewe uko hapa unasukumana na content, uchekeshe watu, unapata likes 3. You give up. Unaanza na wewe kusema, hata mimi kumbe nakuanga na mwili, niko na tumaso, naweza post. Little did you know what you have is what people are looking for. People are not looking for another Njugush. They are looking for a Flacco. They are looking for a crazy Kena. They are looking, kwani cartoon comedian hana mwili ya kupost? They're looking for Hillary. They want something that's going to be a little bit sustainable. They want something that at the end of the day, kesho unaweza ifanya tena. Is it presentable? So I think when you say you want to be like Njugush, ni fiti, but I think what comes is what you have, be consistent. Because most of the times unapost leo unachoka, unapost kesho unapata likes 2 unaachana na hiyo kitu. But I think when you keep, because if you look like, I'll give a case scenario, cartoon comedian, that lady alianza kupost kitambo sana, but we didn't notice those. Tuli notice hizi saa hii zenye zina nini, and then after that people now start going. So keep doing what you're doing and be consistent, because leo nikipost kesho nisipost, 3 weeks later mtu anakuja kwa page yangu aone kitu, hata kuwa na reason ya kurudi after 4-5 weeks. So I think consistency and
believing in what you're doing. Consistency and believing in what you're doing. Very powerful. There's a question here from a gentleman is asking, what is your advice to young people in regards to social media posts? Beautiful. I hoped he ain't come up, but I have to be blunt with them. Social media, it's beautiful, and at the same time, sea of it, because we show, and especially us in the limelight, we show what we want you to see. I'll post the best car, maybe hata si yangu. Nitaweka picha nyuma ya gari to create an illusion. Niko nyuma ya V8. Sijasema ni yangu, but nitapiga picha hapo. Next time nitafuta ingine ya black kama hiyo. That's what you see. You want to be like that guy. But si post madeni niko nazo. Si post kwenye nalala. Ni wangapi wetu tunapost bedroom zetu? Ndio muone vile tumefinyana. Hatupost hiyo, but we post what we want you to see. Na post nikikula. Why is it we have the urge of posting ukiwa na chakula poa? Wakati nafinyana mkimona na chai huko, kwa nini si post? We post what we want you to see. And not even us, your peers, which are even worse. Unajua mimi utasema niko huko. Your peers, unaona best yako leo wako Malindi, kesho wako Watamu, kesho wako Turkana, anateremka kwa desert, kesho wako Baringo. Unauliza Mungu wako, kwani nilifanya nini? Wachana na pressure. We have everyone akona time yake. Mimi niko na time yangu, and kama kuna kitu mimi nimelan kudu kutosheka mahali kwa. That's why siogopangi kupost kuku zangu juu mimi naishusha yako, and that's where I am. When it becomes time ya kuishi kama Jay-Z, nitaishi hivyo. But as long as you're happy where you are, as long as umetoshea hapo, hakuna happiness hiyo kuja kutokana na hiyo. Ukishajikubali, that's it. And it's gonna be easy. Juu hakuna kitu ngumu kama kumaintain. Kashati, nikuja na kashati leo, alafu lazima nitag sijui duka 22. Thank you. Juu kashati narudisha na naogopa kusweat sana nakaa hivi. Kaa vile huko, usiachana na pressure, because those people wanaenda na pressure alafu baadaye hawaonyeshangi what happens after the pressure. So usikimbizane na dunia. Guka yangu hakuweza, guka yangu hakuweza, mimi ndio nitaweza. Kwani niko na nguvu aje? Yeah, so I think when it comes to online, and hii ni kitu inapatia watu hii depression. Juu unachiki vitu zina happen left right and center. Wewe kwako hakuna, but it's because we are only posting what we want you to see.